The South African Fatstock Judging Association was founded with one mission in mind: to expand knowledge regarding the breeding and judging of slaughter animals. How else would farmers know what to breed for if there isn't something to measure it by? In today's episode, the chairman of the association, Moodie, shows us exactly what it is they look for in cattle. We also have a chat with Niels Harmuth of AGT Foods. First, over to Lisa for the news. Elanco, we are driven by our vision of food and companionship enriching life. In vandag se nuus, daar is tans 'n ernstig tekort aan weidingsveld in die Vrystaat. Dit volg na herhaalde veldbrande in die provinsie die afgelope paar weke. Volgens Vrystaat Landbou is die beskikbaarheid van gras en lucernbale besig om af te neem en is plaaslike voerbanke byna uitgeput. Vrystaat Landbou het 'n inisiatief geloods om voer van buite die Vrystaat aan te koop en aan geaffekteerde gebiede te voorsien. Die organisasie het ook die steun van die gemeenskap en sake sektor versoek. Dr. Jack Amer van Vrystaat Landbou brei nou uit hieroor. Omdat die plaaslike voerbanke nou opgebruik is om die gebiede wat gebruik van die Suid-Vrystaat nou, die sentrale Vrystaat nou ook en die Wes-Vrystaat, het ons al die plaaslike voer wat beskikbaar is opgebruik. Nou moet ons verder en verder ry om voer aan te ry. En ons het ook gevra vir bale en daai tipe goed, maar hoe verder mense nou van die brandgebiede kom, hoe meer geprosesseerde voer het jy ook nodig, so voerpille. Dis nie koste-effektief om bale en veral swak kwaliteit bale van ver af te ry nie. Anders is dit beter om maar die goed plaaslik te koop, maar ons sukkel ook om daai pille nou plaaslik te kry. So ons moet noodgedwonge amper voer van ver af aanry. So dis die dieselkostes om daai voer aan te ry. Soos wat die geld inkom, gaan ons ook kyk na voer aan te koop en nie net die vervoer te betaal nie. Heidiglik betaal help Vrystaat Landbou om die dieselkostes vir die vervoer te betaal. As 'n mens nou al die kostes probeer betaal van die vervoer, dan raak dit 'n bietjie duur. Goed, so hoe kan ons help, Jack? Ja, enigiemand wat nog voer het te skenk, kan ons kantore kontak en ons sal 'n plan maak om voer by die boere te kry as dit naby genoeg is, of anders divert ons daai voer na 'n ander provinsie wat dit nodig het. En as dan mense wat voer te koop aanbied, want ons weet as baie boere wat afhanklik is van die voer wat hulle produseer, of die bale wat hulle maak om dit te verkoop. So ons verwag nie alles verniet nie, maar as daar mense is wat teen 'n redelike prys vir ons kan te koop aanbied, kan hulle ook ons kantoor skakel en ons maak 'n lys en ons kyk wat die mees koste-effektief om te vervoer en dan kyk ons na die geld wat ingekom het. Ons rampfonds is redelik al uitgeput. So ons is ongelukkig afhanklik van die goedgesindheid van die mense daar buite en ons is daar baie dankbaar daarvoor. En dit was dan Dr. Jack Amer van Vrystaat Landbou. The AgBiz IDC Agribusiness Confidence Index has retracted to 67 points in the third quarter of the year. This follows a surge to an all-time high of 75 points in the second quarter. According to a statement by AgBiz, this still reflects favorable conditions in South Africa's agricultural sector. The optimism reflects both the large output and higher commodity prices that have benefited farming businesses in the 2020-21 agricultural production season. Higher commodity prices and a positive weather outlook are positive factors for agri-businesses. And then the CEO of AgBiz, Dr. John Purchase, was recently announced as the Animal Feed Manufacturers Association's Person of the Year. He was awarded this title at the 74th Annual General Meeting at AFMA. Feed ingredient company
Communique sponsors this prestigious annual award, which has been presented since 1993. It is awarded to a person who has made an exceptional contribution towards the agricultural industry during the year. Dr. Purchase will retire from AgBiz at the end of 2021. And that's today's news. Ladies and gentlemen, my name is Moodie. I'm the chairman of the SA Fatstock Judging Association of South Africa. What we do is in South Africa is we train judges to judge cattle, specifically in the fatstock industry, meaning that what we like to do is to show the farmer what quality animal we need for slaughter. Now, we're starting at, say, the end product to get to the beginning, because the end product is what the consumer wants. And once we know what that end product is, we have to work back to the bull and the cow to produce that product. And I'd like to show you today on this beautiful bull that we've got here, just to show you the different points that we look at when we look at a slaughter animal, because it's very important to see the same points that you see in a slaughter animal in the bull. Because if you buy a bull, you have to buy the right bull to produce that animal. Now, normally we'll start either in the front or the back of an animal, but to show the people what we want to look at. Very important to understand that we have to look at all the different points of this animal to be able to judge when you buy a bull what you really want. Now, as Jan previously said, it's very important to look at the right muscle in front here, because the animal that you're going to have in the feedlot must be able to eat properly. So we need a very good muscle here and mouth to be able to eat. Very important, as like Jan said on the other bull, between the eyes here, the width between the eyes is very important, because it gives us an indication how this animal is going to look behind. The next point that we look at is obviously the neck that comes into the barrel here. Very important, because we carry a lot of beef here, a lot of meat here. And we want to see the meat there, because what it's all about in a feedlot is all about slaughter percentage. Hello, my man, hello. And here you can see in this barrel in front how fully is here with muscling. Very, very important to see that muscling, because that also pushes up the slaughter percentages in the feedlot. Just for interest's sake, when we're looking at a feedlot situation, we look at different conformation in animals. Say between 3, 4 and 5, and average in South Africa is a conformation 3, and we'd like to push that conformation up to a conformation 4. Now, if we had two animals, one conformation 4, one conformation 3, and they're weighing 500 kilograms each, there could be anything from 7 to 9% more carcass just on the conformation 4. So it's very important to have width in your animal. Now, if we look at this side here, look at this forequarter, nice and wide and full, and carries a lot of meat here. And you can see also this leg of his is right up where his hump is. And as Jan said, this is where muscling also shows in an animal. Now, a very important point that we have to look at is what we call spring of rib. This is the spring of rib going down like that. The rounder that spring of rib is, the more meat it's going to carry. Now, this is what we call the eye muscle. And what is very important to see, this part on the side here is what we call the loin. Now, the loin is very important. We've all had a sirloin to eat or a T-bone to eat. And if you look at the outside of a T-bone, that will be the loin, and the inside would be your fillet. Now, the rounder it is here, the better it is. You've got more loin, and the fillet will be a lot better and bigger on the inside. So this runs in nicely. If you look here, it will run in nicely into the hip there. There's no indentation here.
It goes right into the hip, which shows you it's got a beautiful loin. Okay, so this eye muscle also shows you a little dimple there. Can you see the dimple? This dimple shows us what the fat content is of this animal is. So we can say in this case, this animal, if it was a slaughter animal, would have an A2 grade because we can see this hump here. Then very important, from the hips to the pins at the back, it's got quite a distance there, which gives us also a lot of meat. Here is a very important indentation that you can see. We call that the tortoise muscle. Now, the wider the tortoise muscle is, the broader it is, the bigger the outside thighs and inner thighs will be of the animal. So when the animal is walking and we see this prominently, it would mean how wide it is, the broader the animal is. So we want this broadness of this animal. You can see how beautiful this rump part and it's going right down to the hocks here. The longer the muscling, the better for us, because it gives us a lot more meat, and with more meat it means that we've got a better slaughter percentage. So if you look here at the back here, we've got a lot of muscling going through here. Here is what we call the inner thighs. So if you look from behind here, you will see a little triangle there. That little triangle, the higher it cuts up, the higher the triangle is, the shallower the animal is. The smaller the triangle, the wider the animal is. So when we're buying a bull, we always will look at the back here to see what that triangle looks like. So this gives us a very good indication of what we look at when we're looking at a slaughter animal. Now, I've shown all the points on this beautiful bull, and the reason is this is what we want to do. We want to buy the right bull for the right thing so that we can produce the right amount of meat. And this is what we'd like to do in South Africa. We don't have more ground, but we can improve the quality of our animals. With the same amount of animals, we can produce a lot more meat. Thank you very much for your time. Goeiemôre, ek is Kristal van Frans de Klerk Onafhanklike Tegniese Ontleders. Hierdie week kyk ons na die wit mielie Desemberprys en ons kan duidelik sien dat hier steun gekry is rondom 2988. Die mielieprys het vir die laaste 4 verhandelingssessies opgehou om nuwe laagtepunte te maak en dit word as positief gesien. My rooi lyn verteenwoordig die 10 dae bewegende gemiddeld en dit is die volgende sterk weerstand wat in 'n steun moet verander en dit wag by 3043. Ons stochastiese indikator is lekker oorverkoop, wat beteken die waarskynlikheid vir die instrument om na hoër vlakke te beweeg is groter as wat ons kan aanneem dat hy na onder kan daal. So die sterk weerstand om te oorkom is wag daar by 3043 en onder daai 2989 vlak kan ons weer verwag dat die mielieprys na onder kan daal. Ons het natuurlik al hierdie vensters op die daggrafiek wat moontlike teikens kan wees, sou die momentum na bo toeneem. En ons hoogste venster wag hier tussen R3,377 en R3,041. En die reëls rondom vensters is dat dit altyd gesluit word, maar dit kan dae, weke of maande neem. En veral op 'n aanhoudende kontrak of 'n aaneenlopende grafiek kan ons daardie vensters meer duidelik sien. So die 10 dae bewegende gemiddeld moet in 'n steun verander en dan kan ons 'n moontlike wip in hierdie mielieprys, wit mielieprys vir die Desember kontrak sien. Wonderlike week vir julle. Ons praat gou weer. Totsiens. Dinner time. Not without the farm. Not without water, fertile ground, or machines to plow it. Not without safekeeping, distribution, and a top-up every now and then. Not without the wholesaler, the retailer, or the bank that backs them all. Dinner time.
Not without business. Standard Bank. It can be. AGT Foods Africa. From producer to the world. Ons gesels vanoggend met AGT Foods en verwelkom graag vir Niels Harmuth in die ateljee. En ons fokus vandag op dekgewasse en daarmee saam natuurlik gesonde grond. Niels, welkom. Waarom dekgewasse? Die vraag is miskien hoekom nie dekgewasse, want soos ek al gesê het, vir baie gehore voorheen by boere daar, dis nie iets niets nie. Die Chinese het dit al duisende jare terug begin. En dis maar 'n vorm van bewaringslandbou. En ons moet begin besef dat alles wat ons eet op hierdie planeet, 90% daarvan, indien dit nie meer is nie, kom van die eerste 20 cm biologiese lewe in die grond. En ons moet daarna kyk. So, daar is 7,5 biljoen van ons hier, en dis 'n hulpbron wat ons nie kan, jy weet, wat is die woord, beskadig nie. Daar sy. Of afskeep nie. Of afskeep nie, ja, dis 'n beter woord. Ja. Nou kom ons gesels oor gesonde grond. Geef ons 5 stappe. Die eerste een is verkieslik geen versteuring of minimum bewerking, indien moontlik. Dis nie altyd moontlik nie, want verskillende praktyke kan mense nie doen nie. Een van hulle is byvoorbeeld die aanplant van aardappels. Dis nie altyd moontlik om grond nie te bewerk as jy aardappels plant. Maar die doel is as indien moontlik om dit so min as moontlik te doen. Die tweede beginsel is bedekking 24/7. In ander woorde, moenie grond ooplos nie. Want grond wat oop lê, word blootgestel aan erosie, winderosie, watererosie. Dit ondergaan onnodige hoë temperature, wat ook nie geskik is vir plante groei nie. Die derde een is, ons wil biodiversiteit hê. Weinig plek in die natuur, as 'n mens hier in Virgin veld gaan kyk, sal 'n mens sien dat daar net een spesies is. Daar is al kundiges wat gekyk het na 1 vierkante meter van ons virgin graslande, waar in 'n vierkante meter 35 verskillende tipes voorkom. Nou, elkeen van hierdie het 'n doel, en hulle werk almal saam. Wat se tipes praat jy van? Grasse, die verskillende grasse in die natuur. Ek meen, daar is baie inheemse grasse, daar is die ene wat ons elke dag mee werk, maar daar is baie goed wat geïdentifiseer is. Ek het nou nie die name hier voor my nie, maar almal werk saam, en almal het 'n doel, en dis hoekom hulle daar is, want die Skepper het dit so gemaak, en everything contributes to the whole, as jy so mag sê. Die vierde een is, jy wil biodiversiteit hê. Dis wat ek nou net gesê het, die biodiversity. En 5 is die dierekomponent. In ander woorde, in die natuur, as jy gaan kyk na die geskiedenis, voor die mens op die aarde was, diere het altyd deel gevorm van plantlewe. En die goed werk ook saam. En dit is maar die crux van hoe dit werk in die natuur. So ons moet saam met die natuur boer, is dit wat jy vir my Dis 100% reg, ja. Kom ons praat net weer oor daai woord biodiversiteit. Wat presies is dit? Ons hoor dit baie. Verduidelik dit vir ons eenvoudig, want ek kan hoor jy kan dit doen. Dit is basies die verskillende enorme of die verskeidenheid wat voorkom in die natuur, nee? So ek sê, daar is nie een plantspesie wat alleen op 'n plek voorkom, tensy die mense daar gesit het. Maar die natuur self, byvoorbeeld, jy sal in die veld as jy gaan instap, jy sal grasse kry, jy sal grane kry, jy sal brassica tipes kry, jy sal wat ons noem quinopods kry, dis nou die familie van die beet en die spinasies, en jy sal peulplante kry. Maar die goed werk almal saam. En insekte, Yes. wat hulle werk Wel, doen. die biodiversiteit is 'n ander aspek van die bewaring. Maar dit is hoe 'n mens na dit moet begin kyk, holisties. Nothing is alone. En as ons dit kan besef en dit weet in die praktyk toepas, gaan ons 'n baie gesonde effek hê op die mens. En jou siening, gebeur dit te min in Suid-Afrika? Definitief, daar is boere wat dit doen, daar is boere wat al reeds baie sukses daarmee gehaal het, maar daar is nog baie plek en daar is nog baie mense wat dit moet doen. En hopelik gaan dit gebeur, want as 'n mens kyk na die verliese boergrond, die winderosie elke jaar, watererosie,
dis die norm. En dit hoef nie so te wees nie. En ons moet net die aspekte in gedagte hou. En dan het ons nog klimaatsverandering. Ja, dit ook nog, ja. Ja. Niels, baie dankie. Dankie dat jy vandag met ons kom gesels het oor hierdie belangrike aspek. Goed. Dis 'n plesier, En dit dankie. is dan Niels Harmuth. Hy is van AGT Foods. AGT Foods Africa. From producer to the world. AGT Foods Africa. From producer to the world.